Okay. Fourth one, a vibrating tuning fork is placed over the mouth of a burette filled with water. The tap is opened and the water level gradually falls. Okay. So let us draw a simple diagram. Burette म्हणजे असा एक long एक ग्लासची ट्यूब असते बेसिकली विच हॅज ग्रॅज्युएटेड स्केल ऑन इट. म्हणजे त्याला असे आपल्या स्केलवर कसे ग्रॅज्युएशन्स असतात तसे त्याला ग्रॅज्युएशन्स असतात म्हणजे असे. ओके. ओव्हर द माउथ ऑफ अ ब्युरेट फिल्ड विथ वॉटर. इथे वॉटर आहे सगळं आणि इथे आपण ट्युनिंग फोर्क असं ठेवला. सो दिस इज द ट्युनिंग फोर्क. द टॅप इज ओपन अँड द वॉटर लेवल ग्रॅज्युअली फॉल्स. फॉर एक्झाम्पल इथे टॅप आहे असा. Okay, so this tap is opened. This is the tap. So obviously the water will flow through the tap, reducing the water level in the burette. Now, since initially the burette was filled completely with water, there was no air column, right? There was no air column. So the frequency was almost negligible, right? Because the water does not vibrate. What vibrates in the burette is the length of air column, right? So as the tap is opened, the water flows down and the water level comes down and the air column goes on increasing. Air column will go on increasing, right? So what do you observe? So काय observe कराल तुम्ही? तर as the water level is allowed to fall gradually at a particular level of water, that is for a certain length of air column, a loud sound is heard. So the frequency of the tuning fork will match with the vibrating frequency of the air column. And if that matches, then what do you get? What is the name of the phenomenon? Phenomenon is resonance. Okay, what is a phenomenon? Phenomenon is a kind of event which signifies something. Okay, so resonance is a special case of forced vibration which will take place. When does it happen? Kadi happen will te when the frequency of the tuning fork exactly matches with the natural frequency of vibration of the air column in the burette, then only resonance will take place. Okay, and what will happen at resonance? The amplitude of vibration of the air column will go on increasing, right? It will go on increasing eventually because of resonance. Next, if the water level in the burette falls further, will you notice the same observation again as in part A? The answer is yes. Okay. The reason is that we have seen in the see this is a case of open at one end. This part is open and this part is closed, right? So when the air column is open at one end, one is odd number. So I told you there are frequencies, multiple frequencies which are in the odd ratio. So 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 and so on. Okay. So yes. So if the first resonance happens at, let's say, some frequency, then the second resonance will happen in such a way that the subsidiary frequency will be the 3 times the original. म्हणजे समजा इमॅजिन करा पहिला रेझोनन्स झाला लेट्स से 100 हर्ट्ज फॉर एक्झाम्पल. आय एम जस्ट गिव्हिंग एन एक्झाम्पल. ओके. सो सेकंड रेझोनन्स विल हॅपन in and at that time the frequency of vibration will be 300 hertz and not 200 hertz. Okay, so this is the ratio. Next will happen at 500 hertz. The next fourth one will happen at 700 hertz. Okay, so the first frequency is called fundamental note or fundamental frequency or principal note or principal frequency, and the subsequent frequencies are called subsidiaries. So जो 3 times जो आहे नेक्स्ट रिझोनन्स जो होणार आहे त्याला फर्स्ट सबसिडरी म्हणणार आहे. ओके, सो द आन्सर इज येस and it will happen 1:3:5:7 and so on. Is this clear? समजलंय? Okay, fifth one, natural frequency of an air column in a pipe. What is natural frequency? The frequency with which the air column usually vibrates, correct? That is called as natural frequency. In a pipe fixed at one end of length 17 centimeter is 500 hertz. At what length of air column a tuning fork of frequency 250 hertz will resonate with it? Okay, again same thing. We have F1, L1
is equal to F2L2. Why? Because F is proportional to 1 upon L. Frequency is inversely proportional to the length of air column. So if you take the inverse relation आहे, त्यामुळे if you take the product, you get FL is equal to constant. FL is equal to constant म्हणजे F1L1 is equal to F2L2, right? So we get F1L1 is equal to F2L2 or L2 is equal to F1L1 upon F2. So you have 500 into 17. Just put the numbers and do the math, and you get 1s are 2s are. So the frequency will be 34. It is quite obvious. See, the frequency was initially 500. Now it has become half. It has halved, literally, right? 250. So the length has to be double the original. Length काय होणार आहे? Double होणार आहे. So 17 चा double किती आहे? 34. Is that correct? समजलंय? Yes, sir. Yes. Okay. Next, sometimes when vehicle, we have discussed about this vehicle rattling sound yeto. Okay, I have given a couple of examples last time. So basically, why does it happen? Why does it happen? Because the natural frequency of vibration of some nuts and bolts or some parts of the vehicle matches with the frequency of the to and fro movement of the piston in the engine, or you can simply say the vibrations of the engine, the frequency of vibration of the engine matches with the natural frequency of the some of the parts of the vehicle. Okay. What phenomenon do you observe? Again, phenomenon is resonance. Okay, special case of forced vibration. One way of reducing the rattling sound. It cannot be stopped completely, but you can significantly reduce it by changing the speed of the vehicle. I told you yesterday, let's say काहीतरी स्कूटी आहे किंवा ऍक्टिव्ह आहे किंवा वॉट एव्हर, युजली टू व्हीलरला हे जास्त येतं किंवा बस आणि ट्रक मध्ये जास्त व्हायब्रेशन असतं. So let's say you experience a lot of vibrations, a lot of rattling sound when your speed is 40 km per hour, for instance. So what is the best way you can do? Either you can reduce the speed, make it 25-30 km per hour, so that there is a significant reduction in the rattling sound, or you can increase the speed also. You can do this. This is an experiment. Whenever you get the license, of course. Okay, don't do it now. But you will observe that if you change the speed of the vehicle, maybe 5 or 10 kilometers plus and minus, you can significantly reduce the vibrations or rattling sound. Next, 7th, a string vibrates with a natural frequency of 256 hertz. So this is the fundamental frequency, natural frequency. Which of the tuning fork below will resonate with the string? So I told yesterday we have discussed about string also. So string is basically fixed at both ends, right? So all harmonics are present, all ratios are present in this. So 1:2, 2:3, 4:5 सगळे present आहे त्याच्यामध्ये. So if the first frequency is 256 hertz, out of which you will say की ही match होऊ शकेल, कुठली होईल? A होईल, B होईल का C होईल? रेझोनेट कुठली होईल? B. येस, B. एक्झॅक्टली सेम फ्रिक्वेन्सी रेझोनेट होईल, बरोबर. पण ए ला पण होऊ शकेल, बट नेक्स्ट लाऊड साऊंड येईल. इट विल नॉट रेझोनेट, but 512 hertz will produce loud sound because the next frequency which it can produce is 512 hertz. Okay, nothing in between. Right? So 512 ला पण हे होऊ शकतं, पण रेझोनन्स होणार नाही. रेझोनन्स फक्त 256 लाच होणार आहे फक्त. ओके, why? Because the frequency of the driver, that is the driving frequency or external frequency, must be exactly equal to the natural frequency. Okay, all right, so let's start with the exercise 7b. Let's see, first 4 are quite easy, you can do it, not a problem. 5th one, name one factor on which the frequency of sound emitted due to vibrations in an air column depends.
So it only depends on one factor, that is length. Okay, length of air column. Okay, less the length of air column, more is the frequency, because the frequency of vibration is inversely proportional to the length of the air column. Okay, so how does the frequency? Inversely proportional. Okay, इतके सोपे क्वेश्चन्स पण येतात बोर्ड्स मध्ये, आणि एमसीक्यू चे आता तर एमसीक्यू ला हे पॉप्युलर क्वेश्चन्स होऊ शकतील हे, जेव्हा केव्हा असेल एक्झाम तेव्हा. State two ways of increasing the frequency of vibration in a stress string. Stress string चे vibrations तुम्हाला माहित पाहिजे की it depends on three things. Yesterday we have discussed them, right? So basically, the vibration in the stress string depends on three things. Frequency is directly proportional to the square root of the tension in it, right? Secondly, frequency is इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर युनिट लेंथ, म्हणजे किती थिकनेस आहे आणि किती थिन आहे ते. ओके, थिकर द स्ट्रिंग, लेस इज द फ्रिक्वेन्सी. आय गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ गिटार, राईट? थिनर द वायर, मोर इज द फ्रिक्वेन्सी, राईट? सो मास पर युनिट लेंथ म्हणू आपण त्याला, किंवा थिकनेस म्हणा, or you can say area of cross section, whatever, multiple ways are there. And last thing is what? Tension directly proportional, mass per unit length or thickness inversely proportional, and last, frequency also depends on length, right? Is that correct? So again it is inversely proportional to length, same as air column. So हे तुम्ही त्यांनी दोनच वेज विचारलेले आहेत ऑफ इन्क्रीजिंग. सो यू कॅन से दॅट increasing the tension will increase the frequency. Okay, decreasing the thickness will increase the frequency, and decreasing the length will also increase the frequency. Okay, I can change this question. Instead of increasing, I will ask you decreasing. So your answer will exactly be the opposite. Is that correct? समजतंय ना? Yes, sir. Right? Okay. ऑलराईट, सेम क्वेश्चन आहे 8th वन, अगदी सेम क्वेश्चन आहे, काहीच फरक नाहीये बेसिकली. ते जे मी आता तुम्हाला सांगितलं तसंच आहे. ओके, 10th वन बघा. 10th वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे असे बेसिकली सेक्शन 2 मध्ये थोडेसे डिस्क्रिप्टिव्ह आणि दोज 4-5 मार्क्स क्वेश्चन, बट not as a short note, but they are separated into 1 mark questions, 1 each असे असतात ते. तसे क्वेश्चन्स पण येऊ शकतात, त्याच्यामध्ये हा येऊ शकतो. सो यू कॅन सी अ स्ट्रेस स्ट्रिंग of length L being vibrated at different frequencies such that it produces different loops. In the first you have 1 loop, in the second you have 2 loops, and in the third you have 4 loops, not 3 loops, 4 loops. Okay, which of the diagram shows the principal note? Principal note म्हणजे पहिली नोट, इम्पॉर्टंट. प्रिन्सिपल मीन्स इम्पॉर्टंट हियर. कुठल्या डायग्राम मध्ये प्रिन्सिपल नोट दिसते तुम्हाला? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? And why? First and why? My question, why? Why is that? Because there are like no more than 1 loops. Exactly, it is the fundamental frequency because there is only 1 loop. आणि तुम्हाला माहिती आहे की स्ट्रेस स्ट्रिंग मध्ये सगळे फ्रिक्वेन्सीज असतात, राईट? ऑल द रेशियोज 1:2:3 and all, राईट? सो पहिला जो असणार आहे तो प्रिन्सिपल नोट असणार आहे, 1 लूप वाला. व्हेरी गुड. Which vibration has a frequency 4 times that of the first, and why? Third one. Third diagram. Why? Because third diagram there are 4 loops. In the first there is 1 loop. So there is a direct correlation between the number of loops and frequency. Okay, so if there is only 1 loop, it is fundamental frequency. If there are 3 loops, it is 3 times the original. 5 loops, 5 times the original. 8 loops, 8 times the original. Same thing, right? So 4 times म्हणजे 4 loops. Okay, which vibration is of the longest wavelength? थोडं विचार करून उत्तर द्या, आन्सर बघू नका ह्याच्याकडे. लॉंगेस्ट वेवलेंथ कुठली आहे? ओके, लेट मी do see the length of the string does not change. Okay, length remains same.
The only thing is number of loops change, and that is why the number of waves change. So एक wave कशी असती? One transverse wave is like this, right? So this is one wavelength, one complete wavelength, right? So here in the first one we have only half of the wavelength. In the second we have a complete wavelength, one complete wave. And in the third one basically we have two wavelengths, two waves are there, right? चार loops म्हणजे दोन waves आहेत completely. So which vibration is of longest wavelength असा प्रश्न विचारला त्यांनी. कुठला आन्सर आहे? 1 का 3? एवढा का विचार करायला लागतोय? Sir, 3. काय? 3. 3 longest wavelength. अरे अच्छा. फर्स्ट. अरे फर्स्ट, अरे पहिल्यामध्ये हाफ वेवलेंथ आहे, लेंथ तेवढीच आहे आणि हाफ वेवलेंथ आहे. हे कम्प्लीट वेवलेंथला किती येईल? एल इज इक्वल टू लॅमडा बाय 2, राईट? लॅमडा आय म्हणतो मी, म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला. सो लॅमडा आय किती येईल? 2 टाइम्स द लेंथ येईल. खूप जास्त आहे. आणि थर्ड मध्ये काय आहे? 2 लॅमडा 3 म्हणूया आपण ह्याला, इज इक्वल टू एल. सो बेसिकली तुम्हाला लक्षात आलं असेल की किती किती जास्त येते. सो लॅमडा 3 इज एल अपॉन 2, म्हणजे वेवलेंथ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. त्यामुळे लॉंगेस्ट वेवलेंथ कशामध्ये? फर्स्ट मध्ये. व्हॉट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन्स इन डायग्राम 1 and 2? सोपं आहे, खूप सोपं आहे. 1 and 2. 1चं पहिलं 1:2 काय येणार आहे? 1 ची 1च आहे आणि 2 ची किती यायला पाहिजे? 2 यायला पाहिजे, ट्वाइस ऑफ इट. इज दॅट करेक्ट? समजलंय? Yes, sir. 1:2. Okay. If I ask you what is the ratio of frequencies in 2 and 3, what will be your answer? 2 and 3. पटकन बोला, काय अवघड नाही याच्यामध्ये. 2:4, that is same as 1:2. Yes or no? Sir. Right. Okay. All right. Let's see what else we can. Okay. Yeah. Question 15. Can you tell me what type of diagram is shown here? What type of vibration does this graph represent? Damped vibration. Very good. Damped vibration. Okay. Damped vibrations. Why do you say that? Why is that? Sir, because the amplitude is slowly decreasing. Exactly. Gradually the amplitude of vibration goes on decreasing as the time passes. Very good. Give one such example. Can you give me one example of damped vibration? There are so many examples which we have discussed. कुठलं एक एक्झाम्पल देऊ शकाल तुम्ही damped vibrationचं? खूप आहेत. बोला. Pendulum oscillating in air, in normal atmosphere, not in vacuum, or a mass attached to a spring. Okay, here we have a spring and a mass is attached to it, and let's say you just give a disturb, you disturb it, it starts oscillating. Okay, mass spring mass system म्हणतात त्याला. In air, of course in air, because we have to have a resistive force for damped vibration, right? हे एक example देऊ शकता तुम्ही. So many are there. Okay. Why is the amplitude of vibrations gradually decreasing? आताच मी उत्तर दिलं. Because it has a resistive force acting against it, which reduces the amplitude of vibration gradually. What happens to the vibrations of the body after some time? It will cease. Okay. CAC. Cease means stop completely. It will stop completely after some time. It will become zero. Okay. A tuning fork is vibrated in air and tuning fork is vibrated in vacuum. Which one is the case of damped vibration and which one is the case of let's say free vibration or natural vibration?
Yes. एअर मध्ये व्हायब्रेट करणारं डॅम्प व्हायब्रेशन. Very good. If the tuning fork is vibrated in air, it is a case of damped vibration because air resist करेल त्याला, right? And if you do the same thing in vacuum, there is no atmosphere, so it will, it will be a free vibration or natural vibration. Okay. What are forced vibrations? Give one example to illustrate your answer. काय तुम्ही example देऊ शकाल याला? Basically, what is a forced vibration, and what are the two necessary forces required in the forced vibration? Yes. कुठले दोन फोर्सेस रिक्वायर्ड असतात? सर एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स. हा म्हणजे तसं नाही ऍक्च्युअली. हा ठीक आहे. म्हणजे फर्स्ट वन इज रिस्टोरिंग फोर्स. इट हॅज टू बी देअर. रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज देअर. And secondly, the resistive force or the frictional force, right? So what are the force vibrations? If the body vibrates with the with a frequency which is dictated by the external periodic disturbance, okay, frequency of the external periodic disturbance, then it is called as forced vibrations. कुठले examples आहेत forced vibrations चे? Yes. Guitar. गिटार. हा कसं काय? म्हणजे पोस्ट व्हायब्रेशनचे एक्झाम्पल्स इथे दिलेत ना, खूप खूप दिलेत. रेझोनन्सचे पण दिलेत. हे बघा, पोस्ट व्हायब्रेशनचे एक्झाम खूप आहेत. एक्झाम्पल्स. गिटारचं पण नुसतं गिटार असं नका लिहू. म्हणजे ऍटलिस्ट यू शुड एक्सप्लेन की ते कसं होतं ते. ओके, तेवढं फक्त एक्सप्लेन करा की हॉलो बॉक्स वगैरे असं काहीतरी करा. साऊंड बॉक्स मायक्रोफोन मध्ये किंवा ट्युनिंग फोर्क. ओके, सो यू हॅव टू राईट ऍटलिस्ट वन सेंटेन्स. ओके, तेवढं फक्त करा, बाकी काही नाही. सो बेसिकली लेट्स से इफ आय keep a tuning fork on a tabletop, right? The vibrations of tuning fork are transferred to the tabletop, and the tabletop will also start vibrating with the same frequency as the tuning fork. Those are forced vibrations. तसंच गिटारचं आहे की when you plug the string, the air column in the sound box also starts vibrating with the frequency of the string. Those are forced vibrations. Okay. All right. Okay. We have seen the differences. That's not a problem. Okay. Here we have question is on keeping the stem of a vibrating tuning fork on the surface of a table. Loud sound is heard. Give reason. Forced vibrations. Okay. Don't write resonance. Okay, because resonance is a special case of forced vibration. त्यामुळं रेझोनन्स लिहू नका, नाहीतर ते टेबल टॉप मोडेल, राईट? असं नाही होता का मग? सो दॅट इज अ फोर्स्ड व्हायब्रेशन, नॉट रेझोनन्स. व्हॉट इज मेंट बाय रेझोनन्स येईल तुम्हाला when the frequency, external frequency matches with the natural frequency of the body, then it starts vibrating with larger and larger increasing amplitude, which may eventually break the object also. Complete the following statement. Resonance is a special case of dash vibrations. Forced vibration. Forced vibrations. When frequency of the driving force is dash. Equal. Equal. Correct. Okay. All right. Okay. Question 26. त्याच्यावर diagram based questions पण येतात. So figure shows two tuning forks A and B with same frequency. Okay, so basically they are identical. Okay, so obviously they will cause resonance. हे डोक्यात यायला पाहिजे आपल्या आता. Are mounted on two separate sound boxes with their open ends facing each other. Okay, the 4K is set into vibration. Describe your observation. Okay, state the principle illustrated by this experiment. So who will tell me what will exactly happen in this? We have discussed this experiment before. It is given in the textbook.
what will happen? कोण सांगेल मला? Steps कोण सांगेल? Actually, how you should start is, since tuning fork A is set into vibration, the vibrations will be transferred to the box, okay, because of forced vibration, and then these vibrations are transferred to the air column inside box A. Those will be transferred to the air column of box B, and those will be transferred to the box B, and eventually they will be transferred to tuning fork B. And since tuning fork A and B are identical, they are of same frequency, that means the driving frequency is A and the natural frequency is B. So the driving frequency and the natural frequency match, and hence B will start vibrating with a larger and larger amplitude. So describe your observation एवढं लिहिलं तरी चालेल. B will start vibrating with larger and larger amplitude, आणि principal illustrated काय आहे? Resonance. Okay, resonance. Is that clear? Right? इथे दिले बघा रेझोनन्सच्या डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये त्यांनी दिलेलं आहे तुम्हाला. ओके, demonstration of resonance, page number 159, right? Okay, next one. What about this 27? Similar question hai, but I mean the setup hai, but the questions are slightly twisted. So here, can you tell me which of these pendulums A, B, or C will are identical, will have same natural frequency? कुठले असतील? A and D. Very good. A and D. Why do you say so? Because they have the same length. Exactly, they have the same length, and frequency depends on the length of the pendulum. Very good, very good. Okay, so let us try to answer the questions. What is your observation about the vibrations of pendulum D? Maybe the question was though, sorry. Elastic string hai, XY is a rubber string, and we know why rubber string is used, because otherwise the vibrations will not be sorry transferred right? If you use a hard rigid a metal rod or something like that, then vibrations will not be transferred. Okay. म्हणून रबर किंवा इलास्टिक बँड वापरतात तिथे. The lengths of pendulum A and D are equal, while the length of pendulum B is shorter and C is longer. The pendulum A is set into vibrations. Pendulum A फक्त vibration मध्ये सेट केला. Okay, what is your observation about the vibrations of pendulum D? जेवढं विचारलं तेवढंच उत्तर द्यायचं. What will happen? D will also start vibrating with the same amplitude along with A. But what will happen? Since the natural frequency of D and A are same, in D resonance will take place, and A and D will be in phase. A जर left ला गेला तर B पण D पण left ला जाईल, आणि A right ला गेला तर D पण right ला जाईल. Why? Because they are in same phase. त्याला same phase म्हणतात. Okay. Secondly, when the amplitude of A goes on increasing, the amplitude of D will go on decreasing, and consequently, when the amplitude of D increases, the amplitude of A will decrease, and this will happen continuously. Why? Because to obey the law of conservation of energy, transfer of energy होणार आहे A आणि D मध्ये. ओके, एवढं सगळं तुम्हाला 3-4 सेंटेन्सेस मध्ये लिहावं लागणार आहे. गिव्ह रिझन फॉर युअर ऑब्झर्वेशन, जे आता मी पुढचा पार्ट सांगितला तो. टू ओबे द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, there must be transfer of energy from A to D and from D to A continuously. What type of vibrations take place in pendulums B and C? कुठल्या टाइपचे vibrations B आणि C मध्ये होतील? Forced vibrations. Forced vibrations. Give reason. Why? तुम्ही सांगा आता. का? Forced vibration का? Yes. Because pendulum A and D provide a external periodic force.
Actually, the reason is that B and C are uh, uh, basically they are of different frequency, right? So forced vibration will take place, but the amplitude will go on decreasing, as the time passes, and hence त्याच्यामध्ये रेझोनन्स नाही होणार बिकॉज द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ बी अँड सी डू नॉट मॅच विथ द एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी दॅट इज ए राईट सो फोर्स्ड व्हायब्रेशन विल टेक प्लेस अँड द अँप्लिट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग इव्हेंच्युअली. ओके ग्रेट. आपण आता बघूया 29. क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I'll read out the question. In figure 7.15, A, B, C, and D represent the test tube, each of height 20 centimeters. प्रत्येकाची हाईट सेम आहे, पण जसं जलतरंग मध्ये वेगवेगळ्या लेवलला पाणी ठेवतात बाउल्स मध्ये, तुम्ही मे बी बघितलं असेल जलतरंग मध्ये, तसं त्यांनी ठेवलेलं आहे. सो ए मध्ये एअर कॉलम जास्त आहे, वॉटर कमी आहे. बी मध्ये एअर कॉलम कमी आहे, वॉटर जास्त आहे. सी मध्ये अजून कमी आहे आणि डी मध्ये लिस्ट आहे. ओके, वॉटर इज द ऍट द मॅक्झिमम लेवल but air column is the least, and they have given the filled up to, म्हणजे त्यांनी वॉटर कितीपर्यंत फिल केलं एवढं दिलंय. वी डोंट वॉन्ट द वॉटर लेवल, वी आर इंटरेस्टेड इन द एअर कॉलम. ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन द लेंथ ऑफ द एअर कॉलम. सो इफ द हाइट इज 20 and if the length of water in A is 12, what will be the length of air column in A? 20 minus 12, that is 8 centimeter. What will be in B? 20 minus 14, that is 6 centimeter. What will be in C? 20 minus 16, that is 4 centimeter. And what will be in D? 20 minus 18, that is 2 centimeter. Is that clear? हे समजलंय का सगळ्यांना काय चाललंय ते? Yes, sir. Is this clear? This is very important. Okay, वॉटर लेवल नकोय आपल्याला, आपल्याला एअर कॉलमचं लेंथ पाहिजे. म्हणून मी हे हाईट ऑफ टेस्ट ट्यूब मायनस हाईट ऑफ वॉटर लेवल केलेलं आहे. ओके, सगळ्याच टेस्ट ट्यूबला. सो वी गेट द लेंथ ऑफ एअर कॉलम बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन लेंथ ऑफ एअर कॉलम. सो डिस्क्राइब द ऑब्झर्वेशन्स. Okay, let me erase this and let us continue with the question. If a vibrating tuning fork is placed over the mouth of the test tube D, a loud sound is heard. आणि म्हणले D ला loud sound heard होतो. So obviously at a length of air column 2 centimeter, we have resonance. Okay, loud sound येतो म्हणजे resonance होते, साधी गोष्ट आहे. So describe the observations with the test tubes A, B, and C when the vibrating tuning fork is placed over the mouth of the test tube. आता एक लक्षात घ्या, फंडामेंटल जे मी तुम्हाला 4-5 वेळा एक्सप्लेन केलेलं आहे. This test tube is like an example of open at one end. Open at one end and closed at another. तर one end म्हणजे 1 is an odd number. So odd frequencies ratios will be present. Odd harmonics म्हणतात त्याला. 1:3:5:7 एवढे फक्त त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. जर 2 सेंटीमीटरला रेझोनन्स होतोय तर सी मध्ये किती आहे? 4 सेंटीमीटर आहे, बी मध्ये 6 सेंटीमीटर आहे आणि ए मध्ये 8 सेंटीमीटर आहे. Now you tell me if the resonance takes place at 2 centimeter and only odd harmonics are present. Okay, then can you tell me, do you see the resonance happening in C? तुम्हाला वाटतंय सी मध्ये रेझोनन्स होईल? नाही होणार. व्हेरी गुड. कारण सी मध्ये एअर कॉलम 4 सेंटीमीटर आणि जर डी मध्ये रेझोनन्स झाला 2 सेंटीमीटर तर 2 सेंटीमीटर इज लाईक 1:1. तर त्याच्यानंतर 3 टाइम्स व्हायला पाहिजे, म्हणजे 6 सेंटीमीटरला व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कितीला व्हायला पाहिजे? 10 सेंटीमीटरला व्हायला पाहिजे. 1:5 म्हणजे 2:5 10. समजतंय? त्यामुळे सी ला नाही होणार कारण तो 4 सेंटीमीटर आहे. मग बी ला होईल का? डू यू सी रेझोनन्स हॅपनिंग इन बी? येस, द आन्सर इज येस. कारण आहे ना 6 सेंटीमीटर आहे ना. येस. आणि मग ए ला होईल का? द आन्सर इज नो. ओके, हे फार महत्वाचं आहे. ओपन ऍट वन एंड अँड ओपन ऍट बोथ एंड्स. ओपन ऍट बोथ एंड्सला दोन्ही ओपन असतात आणि दोन्ही जर ओपन असले तर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट. हे सगळे रेशिओज असतात. 1:2:3:4:5 सगळे असतात. इज दिस क्लिअर? हे समजलंय का 100%?
हे मी विचारीन तुम्हाला आणि मी मग बघू मग तेव्हा कोणाला येते कोणाला नाही येते ते. समजतंय? येस और नो? येस. ओके. Yes, sir. हे फंडामेंटल गोष्टी आहेत, हे समजून घ्या. ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं काही नसतं. लक्षात ठेवा तुम्ही. हे लक्षात ठेवा की लक्षात ठेवण्यासारखं काही नाहीये. लॉजिक इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये 2 सेंटीमीटर आहे का 8 सेंटीमीटर आहे असलं गोष्टी लक्षात ठेवू नका. फंडामेंटल्स क्लिअर करा, म्हणजे सगळं सोपं जातं. गिव्ह रिझन, आताच गिव्ह रिझन दिलेलं आहे आपण, तर इथे दिले त्यांनी भलं मोठं रिझन दिलेलं आहे. सो यू कॅन राईट इन शॉर्ट दॅट सिन्स द test tube is open at one end, only odd harmonics are present, so the resonance will happen at 2, then at 6, then at 12. Okay, so the only matching is B, and both do not match. A and C do not match. Last, state the principle illustrated by above experiment. Principle ahe basically resonance. Okay, when the frequency of the tuning fork matches with the vibrating frequency of the air column in the test tube, resonance takes place. We have seen troops crossing the suspension bridge. हे झालंय आपलं. स्ट्रिंग हे पण झालंय, साऊंड बॉक्स पण झालंय. रेडिओ मी काल तुम्हाला खूप डिटेल मध्ये LCR सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं ते पण सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. रेझोनन्स एक लक्षात घ्या, वी आर स्टडिंग रेझोनन्स इन साऊंड ऍज पर आवर सिलेबस. वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू काय म्हणू, फिजिकॅलिटी ऑफ दॅट रेझोनन्स, म्हणजे फिजिकली दिसलं पाहिजे. साऊंड वेव्स आर मेकॅनिकल वेव्स बेसिकली, राईट. पण हे जे मी तुम्हाला काल सांगितलं, रेडिओ किंवा टीव्ही, दोज आर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, दोज आर नॉट फिजिकल असं म्हणू आपण. इलेक्ट्रॉनिकली घडत असतं. ओके, आय गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ कॅपॅसिटर. वेन यू टर्न द नॉब ऑफ द रेडिओ, बेसिकली यू चेंज द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू इन द सर्किट. ओके, हा कॅपॅसिटर आहे, व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आहे हा, आणि त्याच्या पुढे रेझिस्टन्स असतो. असा त्याला LCR सर्किट म्हणतात. त्याच्यापैकी हा एक टाईप आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, बेसिकली आर नसतो, सॉरी, इंडक्टर असतो, एल असतो, इंडक्टर असतो. तर बेसिकली काय होतं, वेन यू टर्न द नॉब यू चेंज द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू, अँड दॅट्स वाय द फ्रिक्वेन्सी जी होती ती एक्सटर्नल, जी फ्रिक्वेन्सी कॅच होतीये, रेडिओ मिर्ची असेल किंवा रेडिओ सिटी असेल, त्याला मॅच होती. अँड देन द channel, that frequency is let into the circuit in the radio, and then you will be able to hear it or you will be able to see it. टीव्ही मध्ये असेल तर तुम्हाला बघता आणि ऐकता पण येतं, रेडिओ मध्ये असेल तर फक्त ऐकता येतं, तसं आहे. ओके, फिनॉमिनन अगेन रेझोनन्स. ओके, हे सांगा, वायर स्ट्रेच बिटवीन two fixed supports is plucked exactly in the middle and then released. It executes, neglect the resistance of the medium. काय एक्झिक्यूट करेल ती? एक सहज एक वायर घेतली आणि त्याला असं प्लग केलं विदाउट एनी मीडियम म्हणतात ते. सो होपफुली इट विल एक्झिक्यूट नॅचरल व्हायब्रेशन्स, इजंट इट? एवढं विचार करायची गरजच नाहीये. When a body vibrates under periodic force, the vibrations of the body are called, काय म्हणतात त्याला? Forced vibrations. Very good, forced vibrations. And last one, a tuning fork of frequency 256 hertz will resonate with another tuning fork of frequency 56 hertz. 256 yes hertz. resonate म्हणलं तर 256 hertz. Very good, yes, very nice. Okay, so basically we have completed the काय म्हणू आपण, most of the part of this chapter. आता जो लास्ट पार्ट आहे हा, तो ऍक्च्युली खूप इझी आहे. त्याच्यामध्ये 1-2 आहेत न्यूमरिकल्स, पण ते खूप इझी असतात. ते आपण स्टार्ट करूया. लेट सी हाऊ मच वी कॅन कव्हर, अँड इफ वी आर लेफ्ट विथ सम पार्ट वी विल ऑब्व्हियसली कव्हर इट आफ्टर द एक्झामिनेशन. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट, दुसऱ्या सेमिस्टरला. बघूया आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड अँड देअर सब्जेक्टिव्ह अँड ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टीज. डू यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव्ह अँड ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टीज इन लाईट ऑल्सो? आठवतंय तुम्हाला? फिजिक्स मध्ये केलं होतं आपण. फॉर एक्झाम्पल, कलर इज सब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे कोणाला तो रेड दिसेल, कोणाला डार्क रेड दिसेल, कोणाला फेंट रेड दिसेल. इट इज अ व्हेरी व्हेरी सब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी. कोणाला तो कलर आवडेल, नाही आवडेल. ओके,
There is a personal opinion or personal choice, but the underlying factor for color is nothing but wavelength. तुम्हाला माहिती आहे, color depends on wavelength, not frequency. So if color is a subjective property which may change from person to person, which people will perceive differently, wavelength is a mathematical property. It will not change. तुम्हाला वेवलेंथ बदलूच शकत नाही. तुम्ही 5000 अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे 5000च पाहिजे, कुणी त्याला बदलूच नाही शकत. सो वेवलेंथ इज ए ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव्ह, nobody can change it. Okay, so in sound also we have three subjective and objective properties. We'll quickly go over it and मग डिटेल्स आपण नेक्स्ट टाइम नंतर बघू जेव्हा मी शिकवीन तेव्हा परत एकदा. So sound has different characteristics. First one is loudness. So loudness is not related with frequency. Okay, म्हणजे एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. मी जोरात बोल हॅलो, दॅट इज व्हेरी लाऊड. सो एम्प्लिट्यूड इज व्हेरी हाय. Okay, intensity of sound is very high. And when I say hello, this means the loudness is low, amplitude is low. So I'll quickly, इथे डायग्राम आहे तुम्हाला दिसतंय. ह्या डायग्राम मध्ये मला सांगा, इन विच फिगर द एम्प्लिट्यूड इज हाय, एम्प्लिट्यूड इज लो. ऑब्विसली पहिल्या फिगर मध्ये एम्प्लिट्यूड कमी आहे, छोटा आहे, राईट, स्मॉल एम्प्लिट्यूड. अँड इन द सेकंड एम्प्लिट्यूड इज लार्ज. सो इफ द एम्प्लिट्यूड इज स्मॉल, द व्हॉइस इज फीबल. फीबल म्हणजे वीक, वीक असतो व्हॉइस, म्हणजे ऐकू येईल न येईल असं. ओके, that is not related to frequency, that is not infrasonic or whatever, असलं काही नाहीये. सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड. काही संबंध नाहीये, लाउडनेस आणि फ्रिक्वेन्सीचा काहीही संबंध नसतो, हे लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट, लाउडनेस डिपेंड्स ओनली ऑन एम्प्लिट्यूड, ओनली अँड ओनली ऑन एम्प्लिट्यूड. लार्जर द एम्प्लिट्यूड, लार्जर इज द साऊंड, आय मीन लाउडर इज द साऊंड. लार्जर साऊंडला काय अर्थ नाहीये, लाउडर इज द साऊंड. सो हा फीबल और वीक साऊंड आहे, स्मॉल एम्प्लिट्यूड वाला, आणि लार्ज एम्प्लिट्यूड वाला लाउड साऊंड आहे. ओके, लाउड. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस. ओके, ओके. तर इथे त्यांनी सीआरओ दिलेला आहे. सीआरओ म्हणजे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप म्हणतात. जे कोण मुलं इंजिनिअरिंगला जातील त्यांना, किंवा कधी बीएससी ला वगैरे पण तुम्हाला हे करायला मिळेल एक्सपेरिमेंट्स. तर त्याच्यामध्ये एक असा एक स्क्रीन असतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही इनपुट दिला, इथे तुम्हाला एक्स वाय दिसते बघा. तुम्ही कुठलाही इनपुट दिला सिग्नलचा, व्हॉट एव्हर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट यू गिव्ह, ओके, यू विल सी द ग्राफ ऑफ the waveform, basically waveform on the cathode ray oscilloscope. ओके, तर ह्याच्यावरनं तुम्हाला सगळं मोजता येतं, बघता येतं, स्टडी करता येतं. ओके, दिलं बघा. लाउडनेस इथे लिहिले मी, तुम्ही लिहून टाका. लाउडनेस इज सब्जेक्टिव्ह, इंटेन्सिटी इज ऑब्जेक्टिव्ह. आता लाउडनेस आणि इंटेन्सिटी इज लाईक, इट एक्झॅक्टली डिपेंड्स ऑन द एम्प्लिट्यूड. आपण बघू ते डिटेल मध्ये काय एक्झॅक्टली डिफरन्स आहे ते. पण लाउडनेस, जसं मी मगाशी तुम्हाला म्हणलं, कलर हे लाउडनेस सारखं आहे. सो एव्हरीबडीज प्रेफरन्स विल बी डिफरंट. ओके, बट इंटेन्सिटी इज एनर्जी पर स्क्वेअर एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वेअर त्याचं युनिट आहे. सो हाऊ मच साऊंड एनर्जी इज पासिंग थ्रू पर मीटर स्क्वेअर एरिया, दॅट इज इंटेन्सिटी. सो दॅट विल नॉट चेंज. So intensity is like wavelength, which will not change. सगळ्यांसाठी ती सेम आहे. It is a mathematical thing. But loudness is like color. It may change from person to person. For example, let's say कोणीतरी दोन मुलं आहेत समजा, दोघांनी हेडफोन्स घालून बसले आणि एक इतक्या जोर जोरात गाणी ऐकतोय की बाहेर पण ते ऐकू येते, आणि कोणतर म्हणतं त्याला, अरे आवाज कमी कर, तुला त्रास नाही का होत आहे, किती जोरात हेडफोन लावून बसलाय तू, गाणी ऐकतोय. म्हणतो नाही, इट्स नॉर्मल, आय कॅन हँडल दॅट. सो मे बी इट इज लाउडर फॉर वन पर्सन, बट इट मे नॉट बी लाउडर फॉर दॅट सम अदर पर्सन. ऍब्सोल्युटली त्याला ते नॉर्मल वाटत असेल. ओके, सो दॅट इज वाय इट इज अ सब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, समजतंय सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह मधला फरक? राईट, येस सर. व्हेरी गुड. So by definition, what is loudness? So loudness is the characteristic by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one, faint or feeble one,
both having the same pitch and quality. आता क्वालिटी बद्दल आपण नंतर बोलू, क्वालिटी किंवा टिम्बर म्हणतात त्याला, दॅट डिपेंड्स ऑन द वेव्हलेंथ. पण बाकी 3 गोष्टी आपण बघितल्या, त्या 2 गोष्टी कॉन्स्टंट ठेवल्या आणि जर फक्त लाऊडनेस कमी जास्त केला आपण, तर it only depends on the amplitude and not on the other two things. Okay. For example, take a tuning fork, strike it softly, you will hear a feeble or soft sound. एकदम हळू sound तुम्हाला ऐकू येईल. Bring it in the front of microphone. Sketch the trace you observe on the CRO screen. Now strike the same tuning fork hard. Loud sound is heard. Bring the tuning fork near the microscope. Again, microphone. Sorry. Again, sketch the trace observed on the screen of CRO, and you will observe those two sketches. Okay. So basically, तुम्हाला एवढं तर पटलंय की सेम ट्युनिंग फोर्क आहे. ट्युनिंग फोर्क इज सेम, सो इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इज सेम. यू कॅनॉट चेंज इट. तुम्हाला वाटलं तरी तुम्ही नाही चेंज करू शकत. इफ यू डोंट चेंज द डायमेन्शन्स अँड मास ऑफ द ट्युनिंग फोर्क, you will not be able to change the natural frequency of the tuning fork. So when you struck it softly, you are producing a feeble sound, feeble note. Same frequency, but less amplitude. But when you strike the same tuning fork hard on the rubber pad, you are producing a louder sound. That means larger amplitude, but with same frequency. Okay, so remember this. Obviously, the loud sound corresponds to the wave of larger amplitude. Similarly, if the key of piano is hit hard or pipe is blown hard, we impart more energy to the vibrating system, due to which the amplitude of vibrations is increased and a loud sound is produced. So loudness of sound depends on the amplitude of the wave. I'll underline that. So it's a direct correlation between loudness and amplitude. Next, intensity. Basically, we are talking about the objective property now. Intensity म्हणजे काय बघूया. इंटेन्सिटी लाईटला पण असतं आणि साऊंडला पण असतं, म्हणजे सिमिलर कन्सेप्ट आहे. सो द इंटेन्सिटी ऑफ अ साऊंड वेव्ह ॲट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज अमाऊंट ऑफ साऊंड एनर्जी. साऊंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तुम्हाला माहिती आहे. तसं लाईट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी passing per second normally through an unit area at that point. आता जेव्हा तुम्ही एनर्जी पर सेकंड म्हणता, जूल पर सेकंड इज नथिंग बट वॉट. सो वॉट इज पॉवर, राईट? बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग द साऊंड एनर्जी पर युनिट टाइम इनटू पॉवर, राईट? बाकी काही नाही. इट्स युनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे इमॅजिन करा, एक सहज एक डायग्राम काढून नको. समजा हे एक 1 मीटर स्क्वेअर एरिया आहे असं समजा तुम्ही. दिस इज 1 मीटर स्क्वेअर एरिया अँड साऊंड एनर्जी इज हिटिंग इट. ओके, इथनं साऊंड एनर्जी येते. सो काय लेट्स से 50 जूल पर सेकंद आहे, म्हणजे 50 वॉट आहे. सो इट्स इंटेन्सिटी विल बी 50 वॉट पर मीटर स्क्वेअर. ओके, 50 जूल पर सेकंड passing through 1 meter square of area. That is nothing but intensity. Now it's a number. हा नंबर आहे, जसं वेव्हलेंथ आहे, नंबर आहे. नंबरला कोणी काही ऑब्जेक्शन घेऊच शकत नाही, राईट? त्यामुळं हा ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी कधी होऊच शकत नाही. दिस इज अ कंपल्सरी, सॉरी, सब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी कधी होऊच शकत नाही. दिस इज ए ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, द intensity of ordinary sound is nearly 10 raised to -6 watt per meter square. खूप कमी असतं साऊंडची पॉवर बघायला गेलं तर पर मीटर स्क्वेअर. ओके, while minimum intensity of sound audible to our ears is 10 raised to -12 watt per meter square. 10 raised to -12 म्हणजे पिको वॉट येणार आहे. इतकं लहान आहे, पिको वॉट पर मीटर स्क्वेअर. ओके, हे अंडरलाईन करा. दीज आर MCQ क्वेश्चन्स. Greater the energy carried by a sound wave, greater is the intensity of sound. Very simple, right? The intensity of sound wave in air is proportional to, number 1, the square of the amplitude of vibration. आता नीट बघा, loudness was proportional to the amplitude. Okay, direct relation होतं.
but intensity I is proportional to the square of the amplitude. फार महत्वाचं आहे. काय फरक आहे बघा, मी जर अँप्लिट्यूड ट्वाइस केला तर लाउडनेस पण ट्वाइस होणार आहे. ओके, पण मी जर अँप्लिट्यूड ट्वाइस केला तर इंटेन्सिटी 4 टाइम्स होणार आहे, कारण 2a चा ब्रॅकेट स्क्वेअर घ्यायचा आहे तुम्हाला. सो इट विल बी 4a स्क्वेअर. सो ओरिजिनलच्या ट्वाइस होणार आहे. यू अंडरस्टँड? सो I1 विल बी 4 टाइम्स I. फरक कळतोय का दोघांमधला? कळतंय? नुसतं Yes, sir. प्रपोर्शनल असणं वेगळं आणि स्क्वेअरला प्रपोर्शनल असणं वेगळं, फार महत्वाचं आहे. ओके, तर ह्याला अंडरलाईन करा. इट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड ऑफ द व्हायब्रेशन. सेकंड, द स्क्वेअर ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन, म्हणजे जेवढी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला पण इंटेन्सिटी प्रपोर्शनल. कारण एक सिंपल गोष्ट सांगतो तुम्हाला, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. इट इज ट्रू फॉर लाईट ऑल्सो. ओके, हे म्हणजे इक्वेशन फिजिक्स मध्ये, हायर फिजिक्स मध्ये येतं तुम्हाला, तर तेव्हा तुम्हाला कळेल हे असं का आलंय ते बेसिकली. सो हायर द फ्रिक्वेन्सी, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ दॅट वेव्ह. इट कुड बी साऊंड वेव्ह, इट कुड बी लाईट वेव्ह ऑल्सो. ओके, आणि स्क्वेअर मध्ये असतं ते, त्यामुळं 2 टाइम्स झालं तर 4 टाइम्स एनर्जी होणार आहे तसं. अँड लास्टली द डेन्सिटी ऑफ एअर अँड द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड. ऑब्विसली वेलॉसिटी ऑफ साऊंड जास्त असेल, सो it will carry the sound in lesser time, correct? त्यामुळे टाइम डिनॉमिनेटरला असल्यामुळे त्याचं एनर्जी वाढणार आहे. आणि डेन्सिटी ऑफ एअर, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी ऑफ एअर. इज दिस क्लिअर? हा पार्ट खूप महत्वाचा आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इज दिस क्लिअर? समजतंय हे? Yes, sir. येस, ओके. एक छोटंसं बघूया अँड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. सब्जेक्टिव्ह नेचर ऑफ लाउडनेस अँड ऑब्जेक्टिव्ह नेचर ऑफ इंटेन्सिटी. ओके, तेच आता आपण बोललो की loudness depends on the intensity, that is the energy conveyed by the sound wave near the eardrum of the listener, the sensitivity of the ears of the listener. Thus, loudness of sound of a given intensity may differ from listener to listener. Intensity तीच आहे. समजा एक पर्सन आहे आणि बी एक पर्सन आहे. दोघांना लेट से 10⁻⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वेअरची इंटेन्सिटीचा साऊंड आपण प्रोव्हाइड केला फॉर एक्झाम्पल. तर इंटेन्सिटी विल बी सेम फॉर बोथ ए अँड बी बिकॉज दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉपर्टी. बट मे बी ए चे इयर्स थोडे सेन्सिटिव्ह आहेत, किंवा बिकॉज ऑफ एज और मे बी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ व्हॉट एव्हर, लॅक ऑफ सवय नाही आहे, हॅबिट नाही आहे जोर जोरात ऐकायची, व्हॉट एव्हर मे बी द रिझन, वी डोंट नो. But obviously A is more sensitive to this sound, so A will perceive this sound as louder than B will do. Okay, so the sound of the same intensity may appear to be of different loudness to different persons. Further, two sounds of the same intensity but of different frequencies may differ in loudness even to the same listener, because the sensitivity of the ear of a person is different for different frequencies. For normal ears, the sensitivity is maximum at the frequency 1 kilohertz. Okay, underline करा, 1 kilohertz म्हणजे 1000 hertz. 1000 hertz ला फ्रिक्वेन्सीचा जो साऊंड आहे कुठलाही, तो साधारण आपल्याला लगेच नोटिसेबल आहे असं म्हणूया. ओके, वी आर, मोस्ट ऑफ द ह्युमन बीइंग्स आर सेन्सिटिव्ह टू 1 kilohertz फ्रिक्वेन्सी साऊंड. द साऊंड कुड बी एनिथिंग, अँप्लिट्यूड कुड बी एनिथिंग, पण 1 kilohertz चा साऊंड जास्त पटकन परसिव्ह होतो आपल्याला. Thus, for a sound wave, loudness has a subjective nature, that is, it depends on the listener, while the intensity, being a measurable quantity, has an objective nature. Okay.